இன்னைக்கு வந்துட்டு Hexaware .NET-ஓட ஆன்லைன் டெஸ்ட் வந்துட்டு எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதை நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு பண்ண போகிறேன். ஸோ அதில் வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை படிச்சுக்குவோம். ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் எ செஷன், ஸோ நான் வந்துட்டு ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணேன், என்னோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இது வந்துட்டு iMocha டெஸ்ட்டு. ஸோ .NET வித் ஆங்குலரில். ஸோ நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை முதல்ல படிச்சிருவோம். So with the instruction, take a deep breath and relax. We have designed this test to fun, quick and easy. It is a time-bound section and should be attempted within auto section time. This section may contain following types of questions: multiple choice, objective fill the blank, multiple answer, true or false, logic box, file, upload. At the last, you need to submit the session. Once the submit section cannot be revisited again, in case of find any errors in the question, you can let us know by clicking on that, choosing the appropriate reason. Okay, color code has been below reference. Answer question mark for review. Okay, use question filters to view. So இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ முதல்ல என்னென்னா மொத்தம் 4 செக்ஷன் இருக்கும், மொத்தம் 14 கொஷின்ஸு. டைமிங் வந்துட்டு 14 மினிட்ஸ் தான் டைம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கொஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு. So you have try catch block in your code which gives you this error, CS100 syntax error and expected C. How we can fix this? So, try catch, enter value, read line, integer dot parse, maybe exception dot value equal to 0. Input make sure that you have .NET Framework 4.5 or higher. Make sure to work on the Visual Studio 2015 or higher. Make sure the version C# is set to 6.0 in Visual Studio. The syntax of the filtered exception with the when and not if. See, in that exception, so we cannot do the நம்ம வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு if போட முடியாது. ஸோ எக்ஸப்ஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம கமாண்ட் லைன் தான் உள்ளே தான் நம்ம வந்துட்டு இஃப் கண்டிஷன் எழுத முடியும். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் ஆன்சர்னு நினைக்கிறேன். இதை தான் நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ இதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். அண்ட் யூ ஹாவ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் கிளாஸ் லைக். ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்துட்டு யூ ஹாவ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் கிளாஸ் லைக் லிஸ்ட் மை கிளாஸ் XYZ. You are trying to print the name of the class references from another code using the name of operator inside each loop, like name of my class, but the code prints my class instead of the class name. I fix this. But the code prints my class instead of the class name. So the name of reference is not defined at compile time. The name of class will only print the reference object name, which is my class. Use directory instead of list and you use the key like name of key, print the value which is the class name. Name of only works for classes. No. Name of will work for only classes என்றது வந்து false. ஸோ இது வந்துட்டு மெத்தடுக்கும் ஒர்க் ஆகும், கிளாஸ்க்கும் ஒர்க் ஆகும். யூஸ் டைரக்ட்லி லிஸ்ட் ஆஃப் key, name of key to print the value of which class name. So you have a list of class like. Okay. ஸோ கீ வேல்யூவும் இதுவும் பாஸ் பண்ணால் நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான நமக்கு நேம் கிடைக்கும். இது வச்சு தான் கரெக்டாக இருக்கும். நேம் ஆஃப் மை கிளாஸ் only put the reference object name which is my class and the name of reference is defined. ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா இதுதான் நமக்கு சொல்யூஷன். நம்ம வந்துட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் கிளாஸ் நேம் வருது, அதில் வந்துட்டு ஒரு கீ வேல்யூ எடுத்து நம்ம அந்த நேமை தான் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேர்ட் வந்துட்டு you have a double type variable double number. Okay, you are trying to use string interpolation and format it to print it as a 3. You are having an issue in the adding the curly braces in the output. What code should you use? F2 number dot F2. Okay, so இது வந்துட்டு
number fraction to ஸோ இதில் வந்துட்டு f2 is named format string. ஸோ நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணணும்னா f2 வந்துட்டு யூஸ் பண்ணும்போது இந்த என்னென்னா ஒர்க் பண்ணியிருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம எக்ஸ்போர்ட் ஃபங்க்ஷன்லாம் ஒர்க் பண்ணோம்னா நம்ம பின்னாடி வர்ற டாட்டு நம்பர்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம ஆஷில் கொடுத்துருப்போம். டபுள் ஆஷு இந்த நம்பரும் ஆஷில் கொடுத்துருப்போம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் சொல்யூஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை செக் பண்ணிக்கிறேன். Because when you fourth question, when you absolutely have a declare a class as abstract, there can be a multiple correct answer in this question. So ஒரு absolutely have a declare a class as abstract class என்னன்னா when the class itself is inherited from an abstract class but not all base abstract method have been overridden. எல்லாமே இது வந்துட்டு இது வர when at least one of the method in the class is abstract. Okay. When all methods in the inherited class are abstract. When all methods inherited class are all abstract. இது ஸோ இது ரெண்டாவது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஏன் இது வந்துட்டு வராதுன்னா பட் நாட் ஆல் பேஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் ஹாவ் பீன் ஓவர்ரிட்டன். ஏன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்னு போட்டோம்னா நம்ம வந்துட்டு மேபி இட்ஸ் மேண்டட்ரி டு டூ ஓவர்ரைட் இன் அவர் பேஸ் கிளாஸ். ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு இது வந்துட்டு when a class itself inherited from an abstract class but not all base abstract methods have been overridden. விர்ச்சுவல் ஓவர்ரைட் போட்டால் அங்கே ஆப்ஷனல், பட் இங்கே வந்துட்டு ஆப்ஷனல் கிடையாது, இங்கே வந்து மேண்டேட்ரி. அதனால் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கிடையாது, மற்ற ரெண்டுமே வேலிட். ஸோ which one of the are necessary for runtime polymorphism? கம்பைல் டைம் பாலிமார்பிசம்னா மெத்தட் ஓவர்லோடிங், மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் வந்துட்டு ரன் டைம் ஓவர்ரிட்டன் பேஸ் மெத்தட் மஸ்ட் பி விர்ச்சுவல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர் override. Both override method and the virtual method must have the same access level modifier. An override declaration can change the accessibility of a virtual method. An abstract inherited property cannot be the derived class. So cannot be the false. An abstract method is implicitly a virtual method. Implicitly a virtual. An override declaration can change accessibility of virtual method. Override declaration can change the accessibility of the virtual method. Correct. Both the override method and virtual method must have the same access level modifier. Yes, it's both should be a public. The overridden base method must be virtual abstract, or the overridden base method must be a virtual abstract or override. One more to false. Which of the following statement is correct about constructor? If we are provided one argument constructor, then the compiler still provides a zero argument constructor. Static constructor can use optional argument. Overloaded constructor cannot use optional argument. If we do not provide a constructor, then the compiler provides a zero argument constructor. We use optional argument.
constructor cannot use optional argument. ஸோ ஆப்ஷன் பேராமீட்டரை கன்ஸ்ட்ரக்டரில் கொடுக்கலாமா அப்படின்றத கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதுதான் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் வி ப்ரொவைட் ஒன் ஆர்குமெண்ட் constructor, then the compiler still provides a zero argument constructor. Statically can use option. Okay. You are building an online makeup website which provides besides text articles, makeup tutorial as videos files. Which pattern is recommended to use in such a website to deliver this media resource? Value list handler, virtual proxy, intercepting filter, composite view. மேக்கப் வெப்சைட்னும் போது நமக்கு வந்துட்டு ஒன்று வீடியோ ஃபைல்ஸு லார்ஜ் ஃபைலாக இருக்கும், இன்னொன்று வந்துட்டு ஆர்டிகல்ஸும் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு என்ன மாதிரி பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. காம்போசிட் வியூ வந்துட்டு வேணாம், இன்டர்செப்ஷன் ஃபில்டர்ஸ் இது என்னன்னு தெரியல. விச் வேல்யூ லிஸ்ட் ஹேண்ட்லர், maybe I will choose virtual proxy. I'm not sure which one will work perfectly. A big portion of client is remotely invoking methods in your system. The surface area exposed to clients includes fine-grained methods which cause network overhead. Which of the following pattern would improve your system performance in the case? Chain of responsibility pattern, facade pattern, command pattern, adapter pattern. Portion of clients is remotely port and adapter pattern will a big portion of client is remotely invoking methods in your system. Ports and adapters ஒரு pattern இருக்கு, அந்த pattern யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த adapter pattern I can use.